I should probably look to the place where truth is the foremost pursuit, the American university. What we do in gender studies is not just reduce gender to what psychologists might call individual differences, but rather thinking about gender. And that's not women and man, but gender as a social form, something that kind of infuses itself into virtually all aspects of social life. Let's talk about that then. I guess we should start with, we've got gender and sex, right? Yeah. What's the difference between the two? Is there a difference? I saw that in your questions and I thought, my goodness, this is what we spend an entire semester kind of thinking through. But what we tend to think about in the social sciences today is that sex refers to a set of biological characteristics and gender is a social construct or category. What I think is often misleading about that characterization is allowed to be sort of messy and complicated. But in that framing, when you split them up into these wholly discrete constructs, studies scholars, and really more specifically people who study gender and sex, we're not talking about sexuality right now. In the kind of academic universe that I travel in is that we see how deeply gendered ideas, cultural ideas about masculinity and femininity, maleness and femaleness, both in humans and in lots of other animals. So are gender and sex two different things, or? Well, I think that they both are and they aren't. I'm comfortable saying that gender and sex are two different constructs, but they're deeply intertwined with each other. We're talking about gender and sex, and there's a lot of controversies there. If we're talking about a trans woman has all of the male physical characteristics, so would that not be a male then? Couldn't we plainly say, this person is a male? Well, I guess it's like, why are you asking the question? I think I want to understand sort of why that's so important. So if someone tells you... Just to sort of understand reality, you know? Well, I mean, I think when someone tells you who they are, you should believe them. So if a person says that they're a woman or they're a man, then that's them telling you who their gender is. I'm not so sure what social... interactions would have to do with maleness or femaleness that would. Well, I'm not even talking about social context. I'm just trying to start by getting to the truth, you know. Yeah, I mean, I'm really uncomfortable with that language of like getting to the truth. Again, in social life. Why is that uncomfortable? Because it sounds actually deeply transphobic to me. And if you keep probing, we're going to stop the interview. If I probe about what the truth is? You keep invoking the word truth, which is condescending and rude. I'm saying to you... How is the word truth condescending and rude? Why don't you tell me what your truth is, and you're walking on 30 seconds more of thin ice before I get up. What my truth is? Well, I don't think I really have a truth. I think that there's just the truth, like the reality. And so we should begin by trying to figure out what the reality is. Uh-huh. And why are you concerned with when someone else tells you that they're a man, or even if they use the word male, why are you concerned with not believing them? Well, you keep bringing it back to, you know, how do you respond in a social situation? But, that's what I do. I'm a social scientist. Well, right. Well, we're in a university. This is a place of understanding truth, isn't it? Or... Absolutely. We pursue truth, and I'm a social scientist, and that's what I do. But you just said the truth is transphobic. That you would say, if you're saying the truth is that I get to say, you're not a man, show me your genitalia, that's transphobic. No, I don't want to see anybody's genitalia. I just mean, someone can make a statement about themselves that could be untrue. Like, for example, if I were to say that I'm a black man, would you accept that, or would you be skeptical? Are you black? Are you African American? Are you biracial? I don't think so. Okay, well, you don't look that, and I don't think it doesn't sound like that's a genuine statement of who you are. Okay, so that's my point. I could make a statement about who I am that's incorrect. Of course, I think it's well established that human beings can lie, yes. Or not even lie. I mean, I could just be mistaken. Yeah. I guess this all comes back, it all comes down to really one question. Especially women, gender, and sexuality studies. So
What is a woman? Why do you ask that question? I just really like to know. What do you think the answer to that question is? Well, I'm asking. That's why I came to a college professor who's this is what you do. What other kinds of answers have you gotten? A lot of like this, where you're not answering. I've gotten a lot of that. So I think it's interesting that you say that some of the people you've interviewed have been reluctant to answer it, and I think that has a lot to do with the questions that preceded it, and the way that you've conducted yourself in the interview. How have I conducted myself? How do you think you've conducted yourself? You just really don't want to answer the questions, do you? I came today very willing and enthusiastic about answering questions about women's and gender sexuality studies, which is so the work that I do. You wanted to answer questions about women's studies, and so shouldn't the first answer you should be able to provide is what exactly is a woman? Well, for me, it's actually a really simple answer, and that's a person who identifies as a woman. But what are they identifying as? As a woman. But what is that? As a woman. Do you know what a circular definition is? I do. It's sort of like what you're doing right now, where a woman is a woman. Mm-hmm. Well, now I can say I've been to college. Glad I didn't pay for it. Meus amigos, esse vídeo é um trecho que o Legendado documentário que desde o ano passado está dando o que falar lá nos Estados Unidos. E que eu recomendo demais que vocês assistam, que é chamado de What is a Woman? O que em tradução livre significa o que é uma mulher. Ele originalmente está disponível na plataforma americana Daily Wired, mas eu assisti nesse vídeo desse link fixado nos comentários aqui embaixo, beleza? Esse cara barbudão aí é o Matt Walsh, e ele sai desbravando vários ambientes nos Estados Unidos para conseguir uma definição do que é uma mulher. E por que ele vai atrás dessa definição? Porque uma vez que a política de ideologia de gênero alega que um homem biológico pode se identificar como uma mulher, implicitamente, ele nos deixa uma lacuna que é a seguinte: se eu me identifico com algo, esse algo precisa ser conceituado. Eu não posso me identificar com algo que não pode ser identificado enquanto conceito. Certo? É básico isso. Porque se a mulher não é algo específico, então a mulher é qualquer coisa. E se a mulher é qualquer coisa, e eu me identifico com qualquer coisa, na verdade eu não me identifico com nada. Tudo fica muito genérico, muito abstrato, e esse documentário se propõe a mostrar justamente que as próprias pessoas que defendem essa política ideológica não conseguem responder uma pergunta conceitual simples que seria necessária para embasar todas as suas falácias. Isso mostra exatamente o que esse pessoal neomarxista da geração woke é: um punhado de pessoas papagaiando as frases de outros, sem nem ao menos refletir sobre elas. Esse documentário mostra algo que é extremamente preocupante para qualquer conservador, e é justamente por isso que eu estou discutindo e recomendando que vocês assistam esse documentário. Porque quais são os efeitos colaterais da propagação dessa ideologia? Quais são os efeitos colaterais de uma ação como essa? Toda ação tem uma reação. E qual é essa reação? As crianças estão sendo submetidas a inibidores hormonais, ou a hormônios propriamente ditos. Os efeitos colaterais que isso tem causado na saúde delas. Os incômodos que tudo isso causa em situações como banheiros, vestiários, spas. O que a tal justiça de inclusão traz justiça para os esportes femininos que têm sido invadidos por pessoas trans, e etc. Tudo isso tem que ser refletido por um conservador. Eu recomendo muito que vocês assistam o documentário inteiro e que também analisem esse vídeo aqui em cima que eu estou colocando, que eu postei há um tempo atrás sobre uma entrevista do Ben Shapiro, onde é relatado um caso de um estuprador no Reino Unido que, depois de atacar 2 mulheres, se declarou uma mulher trans e pediu para ser transferida para um presídio feminino. Agora imaginem um estuprador que agora se diz mulher, trancado com um monte de mulheres. No que isso é justo e qual o real perigo disso para as mulheres? Então, meu conselho é: reflitam sobre tudo isso e emulem na mente de vocês quais seriam as consequências de cada pauta que você defende e se você consegue conviver com algo cujo resultado é incerto e pode trazer muito mais dificuldades dentro de uma sociedade do que o problema original. Isso vai ajudar demais a vocês identificarem se você é ou não um conservador.
se você é um conservador ou um progressista revolucionário. Enfim, se por um acaso você gostou do vídeo legendado ou da minha análise, considere por favor se inscrever no meu canal. Esse é um espaço conservador que estou criando em que eu tento abordar uma série de temas. E aproveito a oportunidade para te convidar a assistir os demais vídeos, curtir, comentar a sua opinião e compartilhar com a rapaziada. É muito importante a ajuda de quem assiste para que esse canal ganhe corpo e seja recomendado pelo YouTube. Então, por favor, se você gostou e não for nenhum incômodo, nos ajude, beleza? Então, até a próxima.